بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Well, this is Gulab Ali Narajo. How are you? I hope that you are fine. Today I am with you with the 9th lecture, and in the first 8 lectures we completed the first poem that was written by Shakespeare, Seven Ages of Man, and today we are going to start the next poem, and that title is Life of a Man of Upright. Life of Man's Upright, यानी कि Life of the Man of the Life Upright. Sorry for the incorrect title, and the title is written over here, The Man of Life Upright. The Man of Life Upright. This is the title of the poem that we are going to study today, and in this poem, what is written in this poem, we will study that what are the qualities of the man of the life upright. Upright means honest, and this poem is written by the Thomas Kidd. Thomas Kidd is the writer of this poem, and in this poem we study that what are the qualities of the honest man and how the honest man lived life. In this poem, the poet is telling us that what are the qualities of the honest man, the honest man kadi qualities hundiyu and how can you recognize the honest man and how he should be how you can be honest man, and what is the importance of a honest man. He is looking to the world with the eye of a honest man and a man of upright. He चाहता है दुनिया के एक man of upright जी नजर से तो because honesty has been vanished from this world, and if the honesty is vanished from this world will be quite dangerous place and will be converted into the hell. जेकर ईमानदारी दुनिया में ख़त्म थी वञे तो ये ईमानदारी जब ये दुनिया है उहा वॾी हिकिड़ी ख़तरनाक जगह थी वेंदी ऐं तब्दील थी वेंदी शामी दोज़ख में. That is why he is telling us that how you can be honest man and how you can recognize to the people who are honest and who are dishonest, and how we can recognize the qualities of people who is pure from the heart, whose deeds are pure and whose thoughts are amazing, and who could be our friend and who could be our enemy. So today we will study the qualities of whose honest man, and if you study the qualities of the honest man and if you concentrate this poem very carefully, you will understand and you will come to know that who are the honest people and who are the dishonest people. In each paragraph, in each line, he is giving us the capsules, he is giving us the traits to recognize the honest people. In एक paragraph में एक line में एक quality बुधाइया पंहिंजी honest माण्हूअ जी. And today we are merely going to study one paragraph or one stanza. असां सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ अॼु हिकिड़ो stanza पढ़ंदासीं. As I told you that the man of life upright means honest, man means whole humanity. चवे तो उहो माण्हू जेको छा हुजे ईमानदार ज़िंदगी गुज़ारींदो हुजे, means that a man here also representing to the women, means any girl or any woman that is spending upright life or the honest life. What should be the quality of that man or woman? Man the मानो या औरत जो कड़ी qualities होते हैं. The man of life upright जब तो ईमानदार जिंदगी जो मानो whose guiltless heart is free. Whose guiltless heart is free. Guiltless means innocent. Guiltless जो मतलब क्या होगा? Innocent, मासूम. Guiltless जो मतलब क्या होगा? गुनाहन खां पाक. गुनाहन खां जेको पाक हूंदो
जेको गुनाहनि खां पाक हूंदो आहे उनखे असां छा चवंदा आहियूं इनोसेंट चवंदा आहियूं मासूम चवंदा आहियूं चए थो whose guiltless heart is free from all dishonest deeds चए थो जंहिंजी जेका दिलि आहे उहा मासूम हूंदी आहे ऐं आज़ाद हूंदी आहे समूरनि बुरनि कमनि खां deeds means actions समूरनि बेईमानीअ वारनि कमनि सां dishonest means bad यानी कि चवे तो समूरन बेईमानी वारन कमन खां जंहिंजी दिलि छा हूंदी आहे आज़ाद हूंदी आहे द मैन ऑफ लाइफ अपराइट चवे तो ईमानदार ज़िंदगी उहो माण्हू हूंदो आहे ईमानदार ज़िंदगी जो उहो माण्हू हूंदो आहे ईमानदारी वारी ज़िंदगी उहो माण्हू गुज़ारींदो आहे हूज़ गिल्टलेस जंहिंजी मासूम हार्ट दिल इज फ्री फ्रॉम आज़ाद हूंदी आहे फ्रॉम ऑल डिसऑनेस्ट डीड्स समूरन बेईमानी वारनि कमन खां ओ thought of vanity vanity means pride चवे तो या वरी जेको pride जो मतलब छा आहे यानी कि फख्र वॾाई चाहे या वरी जेको आहे सो जंहिंजो ज़हीन जंहिंजो माइंड जेको आहे सो फख्र ऐं वॾाई वारे ख़्यालनि खां आज़ाद हूंदो आहे thought means thinking चवे तो जंहिंजो जेको ज़हीन हूंदो आहे उहो छा हूंदो आहे फख्र ऐं वॾाई वारनि ख़्यालनि खां आज़ाद हूंदो आहे that man is known as the man of honest why he is saying that because if you are not pure from the heart there are lots of evil in your heart definitely you will do the evil deeds if your thoughts are evil and your actions will be evil जेकर तव्हांजा thoughts evil हूंदा त तव्हांजा actions भी evil थींदा why because it is believed that at first we think then we convert into the thoughts then we come towards the action so जो जेको भी असां एक्शन कंदा आहियूं उहो पहिरियों छा थींदो आहे असांजे ज़हन में ख़्याली तौर जनम वठंदो आहे ऐं पोइ वरी असां उन ते छा कंदा आहियूं इम्प्लीमेंट कंदा आहियूं आम तौर ते ॿुधो वेंदो आहे त जहिड़ा काम तहिड़ा बचा इनजे करे जहिड़ी असांजी सोच हूंदी आहे जहिड़ा असांजा ख़्याल हूंदा आहिनि अहिड़ा ई असां छा कंदा आहियूं एक्शन्स कंदा आहियूं एंड इट इज़ बिलीव दैट thoughts are the parents of actions and actions are the offspring of thoughts जेके इंसान जा एक्शन हूंदा आहिनि उन्हनि जा जेके वालिदैन हूंदा आहिनि उहे केर हूंदा आहिनि थॉट्स हूंदा आहिनि ऐं एक्शन्स आर नोन एज ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर थॉट्स ऐं जेके एक्शन्स हूंदा आहिनि उहे छा हूंदा वेंदा आहिनि उन्हनि ही जेके थॉट्स हूंदा आहिनि ज़हन में उन्हनि जा औलाद जाता वेंदा आहिनि ईअं कोन थो थी सघे त तव्हां सोचो जेको आहे सो डान स्कूल में दाख़िला वठण जे ऐं तव्हांजी दाख़िला किथे थी वञे मज़र न थी वञे इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल इट कुड नॉट हैपन whatever you think it happens if you think to go at home you can go because you have thought for going at home if you think to go at school you may go to school why because you have thought to come to school if I think to teach you second poem I teach you why because I have thought because head is the leader of all our actions जेको भी असांजा एक्शन्स हूंदा आहिनि उन जो लीडर केरु हूंदो आहे हेड हूंदो आहे एंड अदर लीडर इज our heart so in first stanza the writer is saying that to be honest for becoming honest थियण लाइ ऐं ईमानदार थियण लाइ we have to do 2 or 3 things number 1 is that जब दो पहली क्वालिटी करी तो ॿुधाए he must be guiltless यानी कि how should be the honest man according to the poet he must be innocent how should be the heart of honest man the heart of honest man should be free from all dishonest deeds माण्हू जेको ईमानदार हूंदो आहे उनजी हार्ट छा हुजे समूरनि बेईमानी वारे कमनि खां छा हुजे आज़ाद हुजे एंड हाउ शुड बी द माइंड ऑफ ऑनेस्ट मैन अकॉर्डिंग टू द पोएट द माइंड ऑफ ऑनेस्ट मैन शुड बी फ्री फ्रॉम द थॉट ऑफ प्राइड एंड द थॉट ऑफ वेनिटी वॾाई ऐं जेको आहे सो फ़ख्र ऐं गुरूर वारो जेको ख़्याल हूंदो आहे उन ख़्याल खां जेको आहे सो उनजो थॉट उनजो ज़हन छा हुजे आज़ाद हुजे आई थिंक दैट फॉर टुडे दिस इज इनफ This is a short poem. This is a short means lines, but there is a great philosophy in these lines. I hope that you understand.
you understand very well. So take care yourself, keep smiling, have a smile on your face all the time, never lose it, because it is a type of diet that keeps you happy. Take care yourself, my dear students. Stay away from coronavirus, stay blessed at home, safe and sound. Bye bye.